su. Sannan shi USB din haka yake zuwa type C ne duka kai biyu. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau za mu yi unboxing din sabon wayar kamfanin Samsung mai suna S22 Ultra. Mu je kai tsaye domin mu yi unboxing din. Muna yanka na muka kuma an can gefen ma muka yanka, kana daga kwalin ba abin da zaka fara gani sai ita S22 Ultra da kanta. Kamar yadda kuke gani, in muka dauke ta muka ajiye ta gefe ɗaya, abu na gaba ba komai bane la wannan kwalin da kuke gani. Wannan kwalin shi ma mu je kai tsaye da mu bude mu ga me a cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani, muna budewa ba kawai bane a ciki illa wannan USB din, sannan sai kuma wannan takaddun kana da lokaci zaka yi zama ka kanta su. Sannan shi USB din haka yake zuwa type C ne duka kai biyun type C ne. Sannan sai ita S22 Ultra da kanta. S22 Ultra haka take. Yanzu mu je kai tsaye mu daya ledan da yake bayan S22 din. Kana daya ledan haka bayan ta yake kamera guda 5, fitila daya, sunanta da aka rubuta Samsung a baya. Sannan ta gabanta kuma muka ɗaya ledan haka gaban ta yake. Idan muka cire ledan gefen kamar yadda kuke gani, sannan muka je kai tsaye domin mu kunna S22 Ultra. Kana kunna ta, abinda za ta fara nuna ma kenan wato sunan Samsung Galaxy a jikinta. Tana kawowa kuma kana danna finish za ta kawo ma home screen. Haka home screen ɗinta yake. Sannan Samsung Galaxy S22 Ultra waya ce da take zuwa da S Pen. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Samsung sai launching din Galaxy S22 Ultra a 2022 February 9. Sai releasing din shi a kasuwa 2022 February 25. Yanayin nauyin ta ma'ana weight ɗinta 228 kg. Build ɗinta na gaba glass ne, Gorilla Glass Vitrinous Plus. Bayan ta ma glass ne, shi ma Gorilla Glass Vitrinous ne. Sannan frame ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da frame ɗin aluminium ne. Gefen SIM kuma tana zuwa da nano SIM da kuma eSIM. In muka koma gefen display, ba laifi tana zuwa da display high rank ma'ana dynamic AMOLED ×2 take zuwa da shi. A size ɗinta kuma tana zuwa da 6.8 inches. Sannan tana zuwa da always on display. A platform ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da Android 12 ne, upgradable to Android 13. A memory ba ta zuwa da card slot. A internal storage ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 128GB, 8GB RAM, tana zuwa da 256GB, 12GB RAM, tana zuwa da 512GB, 12GB RAM, tana zuwa da 1TB, 12GB RAM. A main camera tana zuwa da quad camera ne, ma'ana camera guda hudu. Na farkon tana zuwa da 108MP wide ne, na biyun tana zuwa da 10MP periscope telephoto, na ukun tana zuwa da 10MP telephoto, na hudun tana zuwa da 12MP ultra wide. A gefen video za ka yi shooting 8K at 24fps, sannan za ka yi shooting video 4K at 30 at 60fps, sannan za ka yi shooting video 1000 at 30 at 60 at 240fps, sannan za ka yi shooting video 720p at 960fps. A gefen selfie camera tana zuwa da single camera ne, ma'ana camera guda ɗaya a gaban. Wannan camera guda ɗaya yana zuwa da 40MP wide ne. Sannan za ka yi shooting video 4K at 30 at 60fps, sannan za ka yi shooting video 1080p at 30fps. A gefen sound tana zuwa da loudspeaker, ma'ana waya ce da take zuwa da serious speakers. Sannan Galaxy S22 Ultra ba ta zuwa da 3.5mm jack. A gefen features ɗinta tana zuwa da sensor fingerprint under display ultrasonic. A gefen battery tana zuwa da 5000 mAh ne. A kalolinta tana zuwa da kaloli ne guda 7. Kun ji abin mamaki ko? Amma ba abin mamaki bane ta da aga da an yi. Mu je kai tsaye domin lissafo muku su. Na bakon tana zuwa da burgundy color ne, na biyun tana zuwa da green color, na ukun tana zuwa da phantom white color, na hudun tana zuwa da phantom black color ne, na biyar din tana zuwa da graphite color, na shidan tana zuwa da sky blue, na bakwai tana zuwa da red color. Sannan Samsung Galaxy S22 Ultra tana zuwa da S Pen ne. S Pen din zaka yi amfani da shi wajen rubutu ko kuma daukan hoto ko da shan wasu abubuwan da zaka yi amfani da pen din wajen bata umarni kala-kala. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review na Galaxy S22 Ultra. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mu ɗora sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.